course, look, England is a defending champion, so they will go as a favorite with Pakistan. But playing against England in England condition, I think this is the best preparation for us to going to the World Cup, playing against a tough team. So we are really excited to play against them. And you could come up against Jofra Archer. There's a lot of excitement in England around him playing again. I guess you guys have gone through your plans and you know how to take him on if he is selected tomorrow. Exactly. We played many times against Jofra. He's a very good bowler, and yes, we are very excited, and we are more excited that we are playing a full strength team of England. So that's a very good thing for us. And like the player like Jofra, he's in a team, so it will, of course, it will help England, but it will help us to play like against a world-class bowler. You've got a new coach in Gary Kirsten. What has he said to the team and to you personally over the past week since he's been in? Yeah, too many new coaches, but Gary is such a great guy, and he's very new. But like we never feel that he's new because the day he arrived, so he gelled with the team, and now like we discuss a lot. He liked to talk to everyone, and he like to hear our stories, how we play cricket and how is our culture. So yeah, we are very excited to work with him in the future also. But he's such a great guy. You personally batting at number 4 this year in T20s for Pakistan. Can you tell us about that role, what the challenges are, how it's different from your usual role? I'm playing at number 4 I think since 2 years, so now I'm very used to it, and I really enjoy my batting at number 4, especially in T20s. And yes, I will play number 4 in the World Cup also. Okay, we'll come to the One of the best teams in the world, so this series is very important, and of course like the first game washed out, so we are really excited. And like in 4 games, you always think that maybe it ended 2-2, but now we will have the results, so that's good. Yeah, the weather's done us a favour in that respect, I suppose. Are you looking forward to playing here at Edgbaston? You could have a big following, a big crowd supporting you. It could feel like a home game. Exactly, and I made my ODI debut here in Champions Trophy 2017, so too many memories for me also here. And there's I can see many Asian people around the city, and I hear that there is big population also. So yeah, we are really excited. And in England, we're like in any ground whenever we are playing, so the crowd support us. So that's a very good thing also. And today's the deadline for naming the World Cup squad. Do you, as players, know yet who's going and who isn't, I suppose? Look, this is the job of our cricket board, but I know myself that I am in the team. Will it help to have some certainty among the group in that sense when everyone knows? Actually, to be honest, everybody knows who is going or who is not going, but I think they are just checking the few injuries. I think that will be a reason, but I know myself that I am in. Yeah. Good, thank you. नंबर नहीं सेट हो पा रहे हैं अभी तक। टीम जो है वो तजर्बात के मराहल से गुजर रही है। आप टीम के सीनियर मेंबर हैं, अब कोचिंग स्टाफ भी पूरा हो चुका है, फुल स्ट्रेंथ भी है आपके पास। सो आप बता सकते हैं कि इस वक्त तमाम चीज़ें सेट हो चुकी हैं जो आप करना चाह रहे थे? मेरे ख्याल में तो तमाम चीज़ें सेट हो गई है, और जैसे मतलब मीडिया पे तो हर कोई मतलब डिफरेंट ओपिनियन दे सकता है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के ओपिनियन अलग अलग होंगे, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे अपने रोल का पता है, और इस तरह हर प्लेयर को अपने रोल का पता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई भी वरी की बात नहीं है। हर बंदे को अपने रोल का भी पता है, और कि मैंने कहाँ खेलना है, और हर बंदे को ये पता है कि मैं जा रहा हूँ या नहीं। पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है? आप इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी थे, हम उसके आगे नहीं जा सके थे, और भी थोड़े तल्ख तजर्बात किए होम ग्राउंड पर, आयरलैंड वाला मैच भी। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है, क्या बताएंगे? देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखें तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, तगड़ी है, किसी भी टीम को हम हरा सकते हैं। और T20 में जेल होने का मतलब क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि इसमें आपको
جیل ہونا پڑتا ہے. تو میری دعا بھی ہے اور ہم لوگ جس طریقے سے یہاں پہ بھی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جیل ہو بھی گئے ہیں, اور اگر ورلڈ کپ میں ہم اسی انٹینٹ سے گئے ہیں اور جو ہمارے ٹیم ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے آج سے اٹیکنگ کرکٹ ہی کھیلنی ہے, تو میرے خیال میں ہمارے بہت زیادہ چانسز ہیں. فخر, لاسٹ 4 انٹرنیشنل اسی مومنٹم کو کیری کریں گے اس سیریز میں بھی؟ بالکل. دیکھیں کرکٹ میں اگر آپ کی فارم لگی ہوئی ہو تو ہم لوگ تو اور محنت کرتے ہیں کہ اس کو اور لمبا لے کے جائیں, اور میری بالکل کوشش یہی ہوگی کہ میں خواہ 10 رن کروں, 20 کروں, 50 کروں, اس سے ٹیم کو فائدہ ہو. کیونکہ مڈل آرڈر میں اکثر سچویشن ایسے آتے ہیں کہ آپ کے 15 اوور کے بعد بھی بیٹنگ آ جاتی ہے, دوسرے اوور میں بھی آ جاتی ہے. تو میرا یہی رول بھی میرا یہی ہے کہ میں تیز کھیلوں اور دوسروں کے لیے آسان بناؤں. فخر, ماڈرن کرکٹ میں دیکھا جائے تو خاص کر کے T20 میں کرکٹ بہت تیز ہو گیا اور 200 سے اوپر اسکور آج کل ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو بھی اسی طریقے سے ایک عملی اپنانی چاہیے؟ بالکل اپنانی چاہیے, اور ہم لوگوں نے اپنائی بھی ہے. ہماری ہر میچ کے بعد ٹیم میٹنگ ہوتی ہے اور جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے, تو اب ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم اگر پہلے بیٹنگ کریں تو ہم نے 200 یا 200 سے زیادہ رنز ہی بنانے ہیں. اور یہی مائنڈ سیٹ جو ہے, میں اسی مائنڈ سیٹ کی ہی بات کر رہا ہوں. اگر سیم مائنڈ سیٹ سے ہم ورلڈ کپ میں بھی جائیں گے تو, کیونکہ ہمیشہ میڈیا میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری بیٹنگ کا ہی وہ ہوتا ہے, ورنہ ہماری بالنگ جو ہے وہ تو ورلڈ کلاس ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بیٹنگ ہے, جو جس مائنڈ سیٹ سے ہم لوگ کھیل رہے ہیں اور جس سے ہم جا رہے ہیں, تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم ابھی 200 پلس کے لیے ہی کھیلیں گے اور آپ کو انٹینٹ بھی دکھے گا. دیکھیں وہ تو ہمارے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں. تب بارش کو ہم لوگ ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں, اور ابھی 3 میچ رہ گئے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ سیریز جیتیں, اس میں اچھی کرکٹ کھیلیں اور ورلڈ کپ کے لیے تیاری کریں. باقی اگر دیکھیں تو 3 میچوں کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نکلتا ہے. مطلب یا آپ 1 میچ جیتیں گے, 2 جیتیں گے یا 3 جیتیں گے, مطلب 2-1 سے بھی ہو سکتا ہے. اور 4 میچوں میں تو آپ نے 2 برابر کرنے ہوتے, تو یہ تو اور اچھا ہو گیا. فخر, ابھی 2-4 ماہ پہلے کی ہم بات لیں تو پاکستان ٹیم کو فینس بڑا ریٹ کرتے تھے, ہم بھی ریٹ کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. خیر آپ کے بھروسے پہ ہمیں بھی بھروسہ ہے, بٹ پوائنٹ از کہ 2-4 ماہ میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیم پہ لوگوں کو رہتا ہے کہ اب انگلینڈ خلاف سیریز ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک جیتی ہوئی ٹیم اور ایک نسبتاً کمزور ٹیم کے بیچ میچ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اڑان جو ٹیم پاکستان کی ہوا کرتی تھی وہ یہ سیریز میں بھرنے کی اب ضرورت ہے, اور ہم کوائٹ کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا کر پائیں گے؟ بالکل ہیں. دیکھیں میں دوبارہ وہی بولوں گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ٹیم کا ماحول کیسا ہے, ٹیم کا مومنٹم کیسا ہے, ٹیم کے لڑکوں کی کیا سوچ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر آپ پہلے سمجھیں, لیکن جو آئرلینڈ سے ہم لوگ پہلا میچ ہارے ہیں, اس کے بعد جو ٹیم کا مائنڈ سیٹ بنا ہے, جو ہم نے میٹنگ کی, یا مطلب جو ہر پلیئر کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مطلب باڈی لینگویج میں بھی بہت زیادہ فرق آیا ہے. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ ہارتے ہیں تو کسی کو اچھا نہیں لگ رہا, نہ ہمیں لگتا ہے اور نہ شائقین کو لگتا ہے. لیکن جو آئرلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے بعد جو ہمارا ایک مطلب مائنڈ سیٹ بنا ہے, میں ابھی امید یہی رکھ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم کنٹینیو کریں تو آپ لوگوں کو الگ ہی ہم لوگ دکھیں گے انشاءاللہ. اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان نے اس سے ہم سیریز نہیں جیتا کہ ان کی سی ٹیم کہہ رہے تھے کہ آئیے, اس کے علاوہ آئرلینڈ سے بھی ہم میچ ہار گئے ہیں, تو انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں یہ تو IPL چھوڑ کر اپنے ملک کے لیے آئے, تو کتنا فل جو اسٹرینتھ ٹیم ہے اس کے ساتھ کس طرح مقابلے کی توقع ہے؟ دیکھیں پہلے یہ تو انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سی ٹیم نہیں ہوتی. انٹرنیشنل ٹیم تک پہنچنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی انٹرنیشنل ٹیم کو سی ٹیم بولیں. میں نے بھی بہت زیادہ سنا ہے. اور دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بالکل فل اسٹرینتھ کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ورلڈ کپ میں ہم جا رہے ہیں, اور اگر انگلینڈ جیسی اسٹرانگ ٹیم کے خلاف ہم لوگ کھیلیں گے اور اچھا کھیلیں گے, تو اس سے ہمیں ورلڈ کپ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر انگلینڈ کے پلیئر نہیں آتے اور ہم اس ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہیں تو فل اسٹرینتھ سے اگر آپ نہیں کھیلتے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ انگلینڈ جو ہے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس سے ہمیں ورلڈ کپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں صاحب, آپ کو جو یہاں انگلینڈ کی کنڈیشنز ہے جو اوبویسلی پاکستان سے بہت ڈفرینٹ ہے,
इसके फ़ौरन बाद आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो कंडीशंस होने जा रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होंगी यहाँ से? आप समझते हैं कि उन कंडीशंस के लिए आप क्विकली ईज़िली आप अडॉप्ट कर लेंगे? मैं कभी यूएस में खेला नहीं हूँ, इंग्लैंड में काफ़ी खेला हूँ, तो ये नहीं देखें हमारा इससे आपका एक टीम कम्बिनेशन बनता है। इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट अगर आप खेलते हैं, बैटर्स भी इनके इतने क्वालिटी के हैं, बॉलर्स भी क्वालिटी के हैं, तो इनके टीम के खिलाफ अच्छा खेलने से ही हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर हमारे लिए वर्ल्ड कप में जाना मतलब ईजी होगा। बाकी कंडीशन की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में क्रिकेट में जो है वो आपका टीम प्लान और जो आपका जिस कॉन्फिडेंस से आप जाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि अगर डिफरेंट कंडीशन होती है। और एक सवाल और कि सिर्फ एक सवाल कि आप कैसे, जो कल का आपका मैच होने जा रहा है उसमें आप कैसे रेट करते हैं जो इंग्लैंड की साइड है, आप क्या समझते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या? देखिए इंग्लैंड की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग साइज है, वर्ल्ड चैम्पियन है, तो उनकी टीम बहुत अच्छी है। और देखिए हम लोगों ने बिल्कुल उनके लिए प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे तो आपको बोल नहीं सकता कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है क्या नहीं है, लेकिन जो इंग्लैंड की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। थैंक यू। Why is your family divided on who they are supporting, which side, and whether they are supporting both sides? And secondly, Pakistan's really an unpredictable side, and at times they can be very, very dangerous. Does that make you nervous? My family are not divided at all, obviously. Ever since I was a kid, we always wanted to play for England and do well, and always wanted, but my family in particular wanted England to do well all the time. So, and it's only good for us as a country and as players. So, no, they're not divided at all. And second question, what was the second question? Pakistan Oh, being Pakistan are a unpredictable. very, very dangerous side. Probably the most dangerous side in the world in terms of can beat anybody, anytime, any sort of wicket. As you saw in the last World Cup, they make it to the final. They always do well in World Cups, and yeah, they're amazing. They obviously make everybody nervous, no matter who they're playing, and you have to play well to beat Pakistan. They can be unpredictable at times, but generally, especially in big tournaments, they're an amazing side. Thanks. Last question, please. मोइन, एजबास्टन के सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे? I think I'm going to answer in English. Yeah. Sure. I think generally when India, Pakistan come here, the fans obviously they have more of the support. But I feel genuinely over the last couple of years that well, more than a couple of years, but there are a lot more English supporters, especially from the South Asian backgrounds, and obviously they still support India, Pakistan a lot of the time, but you do hear and see and speak to a lot of people that support England a lot more because their kids are now supporting England. There's players like Jofra, I know he's not South Asian, but Jofra, Rash, myself who are coming through, and Rehan Ahmed. And so the support is hopefully over the next few years going to be a lot more with England. बाबर आजम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप जिनको रैंकिंग कर रहे हैं उनको बाबर आजम का भी नाम आता है, तो उनके बारे में आप क्या इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं उनको? Babar Azam, obviously everybody knows he's an amazing player, he's a brilliant player. Rankings, I don't care. Personally, I don't really care. I mean, you watch a player and you know he's a top player. I don't think teams and countries can talk too much about rankings and where people stand, but it's all about performing on the big stage and in World Cups and winning for your team. But we know Babar is an amazing player. Everybody loves watching him play. So yeah. Thank you. Great. Thank you. Thanks, Mel. When in all the formats, just as captain, like just probably allowing me to get the angles in the field sometimes right, moving players, and not worrying about if just is saying yes or no. It's just do you trust me in terms of that. Talking to the bowlers a lot of the time. Just obviously we plan and just speaks to the bowlers, but sometimes at mid-off things can change, and yeah, just a different probably set of eyes to look at, and
just making sure when I speak to the bowlers, I'm making the bowlers real clear on what they want to do and their plans and all this kind of stuff. I guess there's quite strict over rate penalties these days as well with the stop clock. Is that part of it for you? Yeah, it will be this time, because obviously it's going to be strict and these things are we can't take lightly. So there's a lot of trust within the group as well. The bowlers enjoy having me. I think that made off a lot of the time and talking to them. So hopefully that can work. Just wait for the mic, one here, and then we'll do two here, one here. Finish with you, sir. Go ahead. When you are tomorrow performing in the front of the home crowd, how you are excited? And second, my question is, a lot of England players that leave IPL and they are facing a criticism in India, ex-player. So any performance will be affected tomorrow in the criticism about they leave with IPL? I think to your first question, obviously it's always a pleasure and always amazing playing in front of or at my home ground, but where everything started for me and the city, and I absolutely love Birmingham. I love home. My family come and watch, and a lot of friends obviously as well. So and it's an amazing stadium to play. I really enjoy the wickets and stuff. So that's the answer to number one. Number two, there's obviously as players we just do what we've been told in terms of coming back early, and we came back, and some of us were lucky enough to get 4 or 5 days off. Use psychologist too much and all that kind of stuff, but he's great for the team, and just a bit more clarity in what we're trying to do as a side and roles as players, and he's a great sort of sandball for Joss. What does the clarity look like if you were to try to explain that to an average punter? What does it mean? You're probably asking the wrong guy, but it's more on how the style of cricket that we want to try and play. What does it look like in terms of, are we positive? Are we trying to be a bit cautious? Are we going to adapt and all these kind of things? And then we just pick, and once we decide on what we want as a group, then we fully 100% commit to that, whether that's bat ball or in the field. And some things are non-negotiables, and what that looks like to the group, and it's obviously quite personal as a side, but that is what clarity is for us. Okay, we'll do Matt, and then we'll take two more at the front here, one here. Yeah. Starting with me? No, wait, just wait for the last one. Go All ahead. right, can I just ask? So I just try and prepare for a bit of everything, and I've always done it, even in other formats, and I've just always prepared to anything can happen on the day, and the coach decides, okay, you go 3 today, or the captain says, right, we need to send a lefty in, you go in. So I always try and prepare for any sort of scenario situation, and I actually kind of pride myself on that not everybody can just come in and play whatever kind of thing. So I do enjoy it, because it gives you an opportunity. I'm down at 6 and 7 a lot of the time, but when the captain gives you a nudge and says, right, get in and go play some shots, and enjoy it. And presumably that same goes for the bowling, because sometimes you can open in the power play. Same with the ball, power play bowling in the middle. The only thing I don't probably do is bowl at the death, thank God, but it's the same thing, just prepare. I try and bowl a bit with a new ball and then slightly older ball, just to make sure I've ticked all the boxes, and that's always been my sort of mantra in terms of training. I don't know. I mean, for me personally, if I'm playing well and my body's good and I'm fit, then I want to be playing for as long as I can. I love and enjoy playing for England, but it could be where the World Cup, where I'm not feeling as good or I'm not playing well, and I just decide that this is not me anymore. So I don't really think too much about it. I just go on how I'm feeling at the time. You mentioned about, I think it was 8 of the guys were at the RPL. Is there sort of a danger that the guys that weren't at the RPL, they could come in a little bit undercooked into the actual World Cup, given it's only 3 matches now until it gets underway? Probably a little bit. I mean, playing cricket is always the best preparation, and I know some guys have been most of the guys have been playing. A few guys have been training and stuff, but it's not the same. So hopefully get some game time, and these 3 games should be enough for the guys to get going. And there's a bit of time in West Indies, a bit of training, a few training sessions, and we'll be fine. There's no real excuses from our side.
and you were very honest after the last World Cup. Obviously, a different format, longer format, but the guys that were out there that are going to be part of this squad, is there that sort of eagerness to kind of right the wrongs of that last tournament? Obviously, we want to do well. I don't look too much into it. I think it's a completely different format. I know it's white ball, but it's different cricket. I think way more settled and probably more comfortable in T20 cricket than we are in 50-over cricket. So yeah, I think most of the guys have played a lot more T20 stuff than 50 overs, and we're much more confident in this format. So obviously we want to do well, and that's the aim.